Morning, everyone. And today's our class is from sports management. So the second unit is leadership. Okay, so leadership is nothing but a person who leads from the front, a group or else a team, an organization, whatever it is. A person అంటే ఒక మనిషి అందరికన్నా ముందుండి ఆ టీం ని నడిపించేవాడే లీడర్. So for example, we can say that from sports to the captain. So they are the leader who will take initiate and from the entire group. So these are the peoples they will have different things. So here meaning of the leadership we will have different. So we can say in different ways. So first one, see here, leadership is an important element of directing functions of management. So here management, nothing is a company, organization. So here leaders will, so for example, in a company will have MD or else manager or I will later then supervisor. So many will there. They will do some leadership roles. Like that here leadership is an important thing in a company. So without leadership, we can't lead a successful business or successful activity. Not only in business. So in sports activity also, a leader is important to lead the team in a successful way. For this, an example is MS Dhoni. I'll say first MS Dhoni, next Ganguly. So like that many person like Ricky Ponting. So they are the good leaders in sports. So they leaded the team in a good way. So to be a successful leader, a manager must possess the qualities of foresight. Foresight is nothing but right, Lawrence, again. Foresight is nothing but the ability. Foresight is nothing but the ability to think about future. So here in sports field. So the leader will have uh, the capacity to decide whatever he need to do. So they will, for example, in cricket matches, will think. Example, cricket అనుకుందాం. Cricket లో ఇప్పుడు captain ఏమనుకుంటాడు? So what captains will decide is the matter. So he will think that different sides prediction. So simply we can say that prediction. ఊహించుకోవడం. Prediction. So what he will do is different. సో ఎబిలిటీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ లో ఏం అవుతుందో అనేది ఒక ఫోర్ సైట్ లో థింక్ చేసేవాడు లీడర్ సో హీ విల్ థింక్ అండ్ హీ విల్ మేక్ ద చేంజెస్ అకార్డింగ్ టు ద ఫ్యూచర్ సో లైక్ దట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద థింగ్స్ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్స్ ఫోర్ సైట్ డ్రైవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంట్రోల్ సో లీడరే కదా లీడర్ ఓన్లీ విల్ డూ ద కంట్రోల్ థింగ్స్ రైట్ లీడర్ ఒక్కడే ఆ కంట్రోల్ చేయడం అన్ని చేస్తుంటాడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ది క్లాస్ రూమ్ leader will lead all the activities. So if someone is not listening to something what he is telling, then the person's leader, those who are in charge of the class, will take initiate and they will control. Otherwise, he will inform to the class teacher. Like that, the things will be done. So drive is nothing but control of the entire thing. To control. And next one is initiative. Initiative is nothing but, for example, నేనున్న ఏదో ఒక విషయాన్ని చేయాలనుకుంటున్నా. సో ఐఎమ్ సపోజ్ టు డూ సంథింగ్. అట్ ద టైమ్ యాక్సెస్ ఎబిలిటీ టు యాక్సెస్ అండ్ ఇనిషియేట్ థింగ్స్ ఇండిపెండెంట్లీ అంటే నాకు స్వతహాగా ఇండిపెండెంట్ గా వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఆర్ వితౌట్ ఎనీ పర్సన్స్ హెల్ప్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఇనిషియేటివ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ వితౌట్ ఎనీ సపోర్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ స్వతహాగా చేయాలి. ఇలా చేయడాన్నే ఇనిషియేటివ్ అంటారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సో a person, for example, uh, how can I say that? లీడర్ ఉన్నాడు. లీడర్ ఉన్నాడు అనుకోండి. లీడర్ వచ్చి ఎవరికో ఒక వర్క్ అప్పగిస్తా అన్నాడు. సో హీఈస్ గివింగ్ సమ్ వర్క్ టు సమ్వన్. సో హీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ హీజ్ మెంబర్. ట్రస్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ హీ కెన్ డూ. అతని వల్ల ఈ పని చేయడానికి అవుతుంది అవ్వదు అలాంటి ఒక స్వతహాగా
నిర్ణయం తీసుకోవాలి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ లీడర్‌కి ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐయామ్ గివింగ్ ఎ వర్క్ టు ఎ పర్సన్ కాల్డ్ Ram. So he is capable to do the work. Like that, leader should have that self confidence. So these things should be maintained. So quality and leader should do judgment among the team members. So judgment among the team members. Why? Because if he is not judging correctly, then the result will get negative. So these things should be maintained. And next one is personal integrity. So personal integrity means nothing but honesty. So whatever, so in most of the companies, the workers, or else most of, not most of them, in some places, the employees will cheat the management. They will do scams in the company. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీలో మోసం చేస్తూ ఆ కంపెనీలో ఉన్న ఏదో ఒక థింగ్స్ ని స్కామ్ చేసుకుంటూ అందులో నుంచి ఇన్కమ్ సోర్స్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది వచ్చి డిస్హానెస్టీ కింద వస్తుంది. సో పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే మనం హానెస్టీగా ఉండాలి. బీయింగ్ హానెస్ట్ అండ్ హ్యావింగ్ స్ట్రాంగ్ మోరల్ వాల్యూస్. ఓకే. సో పర్సన్ దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎథిక్స్, they won't come under personal integrities. Okay, then different situation may demand different types of leadership. So leadership, the simple గా leadership styles అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటది. ఒకే అన్ని సమయాల్లో ఒకేలాగా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటే అది వేరేలా మారిపోతుంది. ఓకే. And leadership can be described as an ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute towards the effectiveness. So simple అండి. Here we can see that leadership has an ability has the ability of an individual to influence. So influence అంటే మనం వచ్చి the way of talking and influencing the team members is the best leadership quality. Why? Because for example, some of our team members don't have the confidence to win or else to gain to do the work. So the leader will influence the things. So you can I know that you have the capacity and you can do that like that. సో ఇలా నీ వల్ల అవుతుంది, నువ్వు చేయగలుగుతావు, నాకు నీ మీద నమ్మకం ఉంది, అలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మోటివేట్ చేయాలి. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి, అలా అదే సమయంలో మోటివేట్ చేయాలి. సో ఇలా మోటివేట్ చేసి ఆ పర్సన్ ని టీమ్ కి కాంట్రిబ్యూట్. సో ఇఫ్ యూ డూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ మోటివేషన్, దెన్ ద పర్సన్ విల్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ ద టీమ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆర్ సక్సెస్. సో ఇలా అతన్ని ఆ పర్సన్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మోటివేట్ చేస్తే అతను వచ్చి కంపెనీకో లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ కో లేదా సంథింగ్ ఆ టీమ్ కి సపోర్ట్ గా ఉంటాడు. అతని వల్ల మనకు ఒక బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మీనింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్టైల్స్. సో లీడర్షిప్, సారీ, క్వాలిటీస్. లీడర్స్ కి కావాల్సిన క్వాలిటీలు ఏమిటి? So first we can say that ability to delegate tasks. So whatever the task has been given to the leader, he has the ability to do that work. So for example, one of person, I'm giving a work to a leader. So boss is giving work to the leader, but leader is not capable. Not capable means then the work will be incomplete, right? So the task is incomplete. So like that, here with these qualities should be there. Ability to delegate the task. లీడర్స్ ఆర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఒక లీడర్ అనేవాడు అన్నిట్లోనూ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి. ఏ విషయమైనా ముందుండి చేసేలాంటి పర్సనే ఉండాలి. ఓకే. సో దే హ్యావ్ ఎ పర్టికులర్ విజన్ అండ్ దే వాంట్ టు డ్రైవ్ దేర్ స్టాఫ్ అండ్ దేర్ కంపెనీ. అంటే ఒక ముందు చూపు, ఎబిలిటీ టు సీ ద థింగ్ ఎర్లియర్. ముందు చూపు ఉండాలి. అప్పుడే అతను ఒక మంచి లీడర్ గా ఎదగగలుగుతాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, సారీ, విజన్ ఉండాలి. తర్వాత డ్రైవ్ దే స్టాఫ్ అంటే తన స్టాఫ్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగే సత్తా ఉండాలి. స్టాఫ్ ని కంట్రోల్ చేసే కెపాసిటీ ఉండాలి. హీ నీడ్స్ టు కంట్రోల్ ద స్టాఫ్ కెపాసిటీ, హీ నీడ్ టు ఎర్న్ దట్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ హీ కెన్ రీచ్ ద విజన్. అంటే ముందుకెళ్ళగలుగుతాడు, కంపెనీని ముందుకు నడపగలుగుతాడు. ఆ విజన్, ఆ కంట్రోలింగ్ కెపాసిటీ ఉంటేనే
కంపెనీ రన్ చేయగలుగుతాడు, ఇంకా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్. He need to communicate with all the workers. So someone he is no who is don't have that capacity. Capacity means nothing but someone will feel shy. So they won't speak with others means then the company will have in miscommunication. So here in companies, in organizations, only one thing is very, very important. Communication. Without communication, then the gap will increase more. At the time, the work, what are the works allotted. So, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడకుండా ఉండిపోయినామంటే ఈ వర్క్ ఎక్కడికి స్టాప్ అయింది, నెక్స్ట్ వర్క్ ఎవరు చేయాలి, ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అది అలాగే నిలిచిపోతుంది. సో కమ్యూనికేషన్ ఒకరికి ఒకరికి మధ్యలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటేనే కంపెనీలో ఎలాంటి ఇది ఉండకుండా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి లోటుపాటు లేకుండా ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ మేనేజ్మెంట్ ని చక్కగా నడపగలుగుతాము. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్. Then one is confident. So leader should have this confidence. So already I told in self-management, right? Same thing it should be there in this thing also. And honesty. So leader company కోసమో ఆర్గనైజేషన్ కోసమో లేకపోతే టీమ్ కోసమో దేని వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఆర్ ఎనీ గ్రూప్ హీ షుడ్ హ్యావ్ హానెస్ట్. సో వితౌట్ హానెస్ట్ హీ కెనాట్ బి ఏ గుడ్ లీడర్. హానెస్టీ లేకపోతే అతను వచ్చి మంచి లీడరే కాదు. లేడు కూడా. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రియేటివిటీ. హియర్ క్రియేటివిటీ కొత్త కొత్త విషయాల్ని హీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై న్యూ థింగ్స్ అండ్ హీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ న్యూ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ లీడర్షిప్ should have a good thing was that the only thing should have is creativity. So without creativity, everyone will do the routine thing, right? So we need to uh, have a specific or else a special thing means we need to have creative things in our work or else in our quality. Then, for example, in a group there is 10. So, but leader, why we will choose leader? So, group లో 10 మంది ఉన్నా మనం లీడర్ని ఎందుకు చూస్ చేస్తున్నాము? He has a different quality. He has something special than us. Then the for that only we are creating, sorry, we are choosing a leader. 10 మందిలో ఒక్కరినే మనం ఎందుకు లీడర్ గా చూస్ చేస్తున్నాం అంటే అతనిలో ఏదో మనకన్నా ఒక థింగ్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా ఉంది. అలాంటి థింగ్స్ అతన్ని మంచి లీడర్ గా చేస్తుంది. అలాగే క్రియేటివిటీను పెంచుతుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎ లీడర్. గోల్ సెట్ చేయాలి. దిశానిర్దేశం ఇది ఎంతవరకు మన మన అచీవ్మెంట్ దేన్ని అచీవ్ చేయాలి, ఇది మన గోల్ అనేసి ఒక గోల్ సెట్ చేసుకొని దానికోసం మనం కష్టపడాలి. సో సెట్టింగ్ ఏ గోల్ అండ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ ఈస్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లీడర్. గోల్ సెట్టింగ్ ఆర్గనైజ్ చక్కగా అన్నిను చేస్తూ ఉండిపోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో థింగ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గనైజింగ్. ఇనిషియేటింగ్ యాక్షన్స్. యాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక విషయాన్ని మాట్లాడడమే కాకుండా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వర్క్ ని స్టార్ట్ చేసి దాన్ని ఎలా చెప్పాలి, సో నీడ్ టు బి డన్ ప్రాసెస్. ద వర్క్ షుడ్ బి డన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వే. Next one is coordination. So leader should have coordination with all workers, all types of peoples who is there in the company. Okay. And next one is direction and motivation. డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ అంటే ఒక దారి చూపించాలి. టీమ్ మెంబర్స్ కి ఇది కరెక్ట్, ఇది చేస్తే ఇలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది, మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. అలాగా we want to direct them and we need to motivate them. So if you do, then you, so for example in sports, if you are played, if you get good place or if you get sorry, for example in university, if you get gold medal, then you will get chance for selecting university tournament. Like that we need to motivate. If you play good in authentic, sorry, inter university inter collegiate, then you will have a chance for selecting in university team. Like that we need to motivate them. So for example every person will have different goals, right? So if we motivate them with their goals and things, then they will achieve that. Link between management and worker. So management is a top, worker will do in the downside. For example in between management means manager, supervisor or something will become. So we need to have the link between these. So here manager is there, supervisor is there. So
Management will guide manager, and manager will guide supervisor. Supervisor will guide worker. So this is the link. So without the link, management directly can't deal with worker. So then the work will. So for example, they are busy. Management is busy with some other works. They can't involve in all the times. So management అన్ని వేళల్లో వర్కర్స్ తో డీల్ చేయలేరు. దానికే మేనేజర్ కానీ సూపర్వైజర్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక్కొక్క మేనేజర్ ఉంటారు. ఒక కొన్ని మెంబర్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ కి ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటారు. Then leadership styles, methods. Okay, so see here the first, while all small business owners have their own particular method of inspiring employees, most use one or more of the following five methods. సో ఇక్కడ సోల్ ప్రాపర్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓనర్ ఒక్క పర్సనే ఓనర్ ఉంటాడు. ఆ ఓనర్ లో ఓన్ ప్రాపర్టీస్ అక్కడ అతని యొక్క లీడర్షిప్ క్వాలిటీ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. హీ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ అండ్ హిస్ వే ఆఫ్ లీడింగ్ ద బిజినెస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లీడింగ్ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫైవ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ ద ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్స్, ఎంప్లాయీస్ ని ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళని వర్క్ లో అలా కంటిన్యూ చేయగలుగుతారో అదే లీడర్షిప్. సమ్ వన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సంథింగ్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ లీడర్స్ విల్ behave very worst, or else they will shout at the employees. So due to that, employees will leave the company immediately. సో అలా అరుస్తూ ఒక ఎంప్లాయీని ఇది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎంప్లాయీకి అక్కడ వర్క్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ పోయి అక్కడ నుంచి మానేసి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోతాడు. కాబట్టి అతన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఒక వే ఉంటుంది. హౌ టు హ్యాండిల్ ద ఎంప్లాయీస్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఫ్రమ్ దట్ వన్ బై వన్ విల్ డిస్కస్. ఫస్ట్ వన్ is participative. Participative, we can say that democratic also. Here, see here, democratic. So nothing but involving participation. So India is democratic country, right? India is democratic country. So once again, so in India, we will choose our leaders by voting. So we will everyone will participate in voting, right? Like that here in participative as well as democratic, everyone will have the equal chance to become a leadership. Okay. And next one is authoritarian. Authoritarian as well as autocratic. Both are same. So authoritarian, dictator. Simple. నేను చెప్పిందే. What I am saying, you need to listen. So you don't have any option. So whatever I'm saying, you need to listen. So నేనేం చెప్తే అదే చేయాలి. నేను చెప్పిందే కరెక్ట్. నేనే అన్ని. నేనే everything is mine. So you don't have any single options to do. So whatever I'm saying, you need to follow that without any అబ్జెక్షన్స్. సో నేనేం చెప్పినా దానికి అభ్యంతరాలు చెప్పకుండా వినాలి, చెయ్యాలి అనే ఒక దీన్ని చెప్పేదే ఆటోక్రటిక్ ఆర్ అథారిటేరియన్. సో ఇలాంటి వాళ్ళని మనం ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే డిక్టేటర్స్ అంటారు. ఓకే, డిక్టేటర్స్ వాళ్ళు చెప్పిందే వినాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లజీజ్ ఫైర్. సో లజీజ్ ఫైర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హ్యావ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్, రిలయన్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీగా మిమ్మల్ని వదిలేయాలి. సో ద ఎంప్లాయర్ షుడ్ లీవ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఫ్రీలీ టు డూ దేర్ వర్క్. ఓకే, ఒక బాస్ వచ్చి తన ఎంప్లాయీస్ ని ఫ్రీగా వదిలేసి మీ వర్క్ మీరు చెయ్యండి అని ఫ్రీగా వదిలేసేదని లజీజ్ ఫ్రై అంటారు. ఓకే, ఫ్రై నాట్ ఫైర్. ఓకే, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ ని నమ్మి వాళ్ళ వర్క్ వాళ్ళు చేసుకుంటారని చెప్పి ఫ్రీగా వదిలేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళ వర్క్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ అంటే ఏం లేదండి. హియర్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ చేంజ్ అకార్డింగ్ టు ద individual or else social ecosystem. Okay, everything should change according to the individual or else సోషల్ ecosystem. సో అప్పుడే వచ్చి ట్రాన్స్ఫర్ ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గరికి లీడర్షిప్ కరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో చేంజే కాకుండా ఒకేలాగా ఉంటే అది కూడా బోర్ అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ నచ్చకపోతే ఎంప్లాయీస్ కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు. అండ్ ఫైనల్లీ సర్వెంట్. సో సర్వెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ షేర్స్ పవర్. సో తన దగ్గర ఉన్న పవర్ ని ఇంకొకరికి షేర్ చేస్తుంది, డెవలప్ చేస్తుంది. అలాగే
వీలైనంత వరకు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ అండర్ ద సర్వెంట్ లీడర్షిప్ షేర్స్ పవర్, పుట్స్ ద నీడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సమ్‌వన్ హ్యాస్ సంథింగ్ నీడ్. So he will help them, and he will help them to develop and perform highly in leadership qualities. That is what called servant leadership. So apart from that, here the other thing is uh, paternalistic leadership. So paternalistic leadership is nothing but management style where a leader considers the సబార్డినేట్స్, అంటే తనతో పాటు పనిచేసే, తనకన్నా కింద పనిచేసే, తనతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళని ఈక్వల్ గా ఫ్యామిలీ లాగా బిహేవ్ చేసేవాడే. అంటే హీ విల్ ట్రీట్ ద పర్సన్ హూ సబార్డినేట్స్ యాజ్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఓకే, తనతో పాటు తన కింద పనిచేసే వాళ్ళు అందరినీ ఫ్యామిలీగా భావించేవాడే పెటర్నలిస్టిక్ లీడర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ is ఫార్మ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. సింపుల్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ దట్ participative, authoritarian, legislative, transformative. For that, there is explanation. Simple. Already I told, right? So autocratic means nothing but dictator. So whatever he is saying, everyone should listen. So for that, the example is Hitler. So Hitler will say something. So in Nazi Germany wars, World War II, everything happens because of dictatorship. Hitler has initiated the war. Yeah, so like that. So if someone is not listening to the autocratic leader words, then they will kill him or they will give punishment to him. This type of leadership is uh, only popular in king's period, as well as they are the rulers. Okay, they are not leaders. They are rule. They will rule, but they won't lead you from front. Okay, this is the difference between ruler and leader. Leader will lead you from the front. Sorry, ruler will rule. So he will give orders to you, and you need to implement that. That is the difference between things. Next one is legislacy. Already I told, legislacy is a belief that economy and business function best when there is no interference preference by the government. Some simple. The leader or else the boss మిమ్మల్ని ఫ్రీగా వదిలేసి మీ వర్క్ మీరు చేసుకోండి అని ఫ్రీగా వదిలేదే లెజిస్లేచర్. So here they won't restrict you. They will give you free time to do anything. That is what here the thing. It is one of the guiding principle of capitalism and free market economy. So this is different. Democratic. Democratic simple. అందరూ పార్టిసిపేట్ గా ఉంటారు. అందరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ 20 is there. So everyone's opinion is matter in democratic. So they will give their voting to the leader, he is good or bad, and then they will choose. That is what different. The modern democratic party emphasize uh, egalitarianism and social equality through liberalism. So here the things is different. They will choose them. So the peoples, those who are in the team, the management, the organization, whatever it is, they will choose them leader through their votings. They have the rights to vote and they will choose their leader. ఎవరు లీడర్ కావాలన్నది కూడా వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మంది లీడర్షిప్ కి పోటీ చేస్తారంటే అందులో వాళ్ళకి ఎవరు కావాలో వాళ్ళే ఓట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క లీడర్ ని ఎంచుకుంటారు. దే విల్ ఎలెక్ట్ దేర్ లీడర్. Benevolent. Benevolent is simple. The person, those simple. You see here, benevolence is an any kind, but it can also describe the desire to do nice things. When you are feeling selfish, you are probably won't show benevolence. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను అందరికీ మంచే చేయాలి, మంచే జరగాలి అనుకుంటున్నా. నాకు నాకే అన్ని చేయాలి, నాకే అన్ని కావాలి, ఎవరికి ఏం జరగకూడదు అంటే అప్పుడు నేను బిలోవన్స్ కింద రాను. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ యు ఆర్ not selfish and you are helping to others, then you are comes under benevolence. You are benevolent. Okay. Here for that, the example is Mother Teresa. Whenever the needy goes to Mother Teresa, she will help them, and she will give food, whatever they want, everything.
she will show them the mankind and the affection, love, and everything she will show. So that simply you can say that benevolent is a charity. They will give kind attention to the needy persons. That is a different thing, different type of leadership in leadership. Sorry, in sports management, benevolent. So Mother Teresa is the example. She is kind to everyone. She will act as sorry. She will be in kind and she will do kind things and she will do good things. And genuinely, the person who is benevolent wishes other people wellness. Mostly in our society, no one will think about other person's wellness. But here, in benevolent, they will think about other person's wellness as well as their good. That is what called benevolent. So dictators key example. Say here Benito Mussolini, dictator of Italy from this 1922 to 1943. Hitler, recently I told, from 1933 to 1945. He is from Germany. Okay. Because of him, World War II has happened due to dictatorship. So like Julius Caesar, dictator of Rome, Garibaldi proclaimed himself dictator in 1860. So like that, different dictators are there in our world in early stages. And qualities of administrative leader and the preparation of administrative leader. Nothing. Administ- Administrative leadership is about abstracting tasks, often includes mobilizing people to develop and sustain an early childhood organization. సో ఒక కంపెనీని ఎలా రన్ చేయాలి, అది ఎలా స్టెప్ బై స్టెప్ ఇది చేయాలో దాని క్వాలిటీస్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ ఉండాలి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఒక మంచి లక్షణాలు ఉండాలి. ఆ లక్షణాలు కూడుకున్న లీడర్ని తయారు చేయాలి. ఇలాంటిదే మనకు లీడర్షిప్ కి కావాల్సిన ముఖ్యమైన థింగ్. ప్లానింగ్ అండ్ ఎబిలిటీ టు థింక్ స్ట్రాటజికలీ ఆర్ యూస్ఫుల్ స్కిల్స్ దట్ ఎవాల్యుయేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్ దేర్ కెరియర్. ఓకే. ఒక్కొక్క పర్సన్‌ని ఎలా ఇది జేయాలో అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ యాన్ గుడ్ ఎడ్యుకేషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఫర్దర్ ఇంక్లూడ్ డిటర్మినేషన్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హై లెవెల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నీ ఉండాలి. ఒక లీడర్‌షిప్ క్వాలిటీస్ కావాలంటే ముఖ్యంగా మనకు డిటర్మినేషన్ పట్టుదల ఉండాలి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నమ్మకం మన మీద మనకే ఒక నమ్మకం ఉండాలి. ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎమోషనల్ అయినా మనం బుర్రతో పని చేసుకొని ఇది చేసుకోవాలి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ గుడ్ లీడర్షిప్ ఆన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. మంచి లీడర్ ఉంటే కంపెనీలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయి. లీడర్స్ డిటర్మిన్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. మంచి కల్చర్ ఉంటుంది. టాలరెన్స్ అంటే ఎలా చెప్పాలి? టాలరెన్స్ మీన్స్ ఓపిక. నశించిపోయి కొంతమంది విపరీతంగా చేస్తారు. ఆ ఓపికని పెంపొందుతుంది. ఎంప్లాయీస్ ని మోటివేట్ చేస్తుంది. దే షేప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్ట్రాటజీస్ ఇంక్లూడింగ్ దేర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. అది కంపెనీ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే అలాంటి డిసిషన్స్, స్ట్రాటజీస్ లీడర్స్ తీసుకుంటారు. ఎఫెక్టివ్ టీమ్ లీడర్స్ ఎన్ష్యూర్ దట్ టీమ్ మోరల్ రిమైన్స్ హై అండ్ దట్ వర్కర్ ఆర్ మోటివేటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ వెల్. Leaders can impact morale by helping to instill a sense of confidence and trust in workers. So, సింపుల్ అండి. లీడర్ అనేవాడు ప్రతి ఒక్కరికి మోటివేట్ చేస్తూ, హెల్ప్ చేస్తూ, కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. మనం ఏది చేయకుండా సైలెంట్ గా ఉండిపోతే మన టీం మెంబర్స్ కి మన మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉండదు. లీడర్ అనేవాడికి ఆ క్వాలిటీస్ ఉండాలి. మనం ఇది చేయకపోతే కష్టం. ఓకే. లీడర్షిప్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో చెప్పే కదా ఆల్రెడీ మేనేజ్మెంట్ లో లీడర్షిప్ మేనేజర్ ఉంటాడు, సూపర్వైజర్ చాలా మంది వీళ్ళందరినీ మేనేజ్ చేస్తూ పోవాలి. సెకండ్. సో ఇది మన 10th సారీ స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ లో సెకండ్ యూనిట్. సో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ త్వరలో థర్డ్ యూనిట్ మనం ముందుకు వస్తాం వీడియోస్. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ నవ్ onwards విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ Telugu. I think I have done this class good. If you have any
suggestion, please comment in the video section. Thank you.